center or whatever, so that I would be one of the happiest men on life. Nobody said it didn't kill. Gqeberha, yayi labor le yaka social development. Kugxothwa abantu ngamapass. You can change the stigma, Mayor, and change that stigma, because it was not only for the black people, it was for every member of the community as a by, and rename that building as a social development and rename it Milase Majola. That's the homework and the Mayor, now a premier. Ukuze igama laka Milase Majola lingapheli emilonyeni ye community as a by. Majola was izinto ezininzi, utshilo umama ke ethetha namanye Majola wala dalo wakhe. What? Ndakudini akuphela amandla omzimba ndiziphakamisa izandla ndiwacele kuwamandla hamba ke emkhonzazana umsebenzi wakho ugqibile athi kumbhali kayigqibezela athi ngena eliyolweni lenkosi yakho Thixo anigcine anisikelele inkosi mntana ndiyabulela. Umfundisi sibulele kakhulu kumfundisi uHansi ngengxelo ethe xhaxhe ngomme amagama lapha ebhayi Africa Yes. Siyabulela kakhulu umfundisi kwesi sithuba kukho utshintsho kwiprogram yethu ngenxa yexesha nangenxa yokwenzeka kwezinto ngendlela ekhawulezileyo. Sizawubiza ngoku obekekileyo uPremier of the Eastern Cape Province ukuba asondele aze ngaphambili. Makube njalo. Thank you very much. Thank you very much. Nkosi kakhulu, I hope that I'm audible behind this mask. Manike imbeko ekhethekileyo kubefundisi bonke abakhoyo phakathi kwethu. Umbuliso owahlukileyo kwikhaya lakwaMajola. Izihlobo zonke ke nezalamane. Usodolophu walapha ekhaya osathe gxadatsi komnye nje umsetyenzanyana yowenza azawubuya. Inkokheli zalapha ze-African National Congress, ingakumbi iphiko lomama ne-Women's League, inkokheli ze-Alliance, ibandla likamama, bonke ke abazili. Ndiyabona uba sizamile kona ubamba umthetho apha kakhulu apha ezantsi kodwa ndiyabona uba bakhona abangathi basithela njengoba kasidibanisa nabo ke siyamenza lo 50 siripote ngolo hlobo. Let me from the onset once again
On behalf of the Eastern Cape Provincial Government, convey our deepest condolences to the Majola family and the relatives for the passing of Umama Milase Jumartha Majola. We know that the past few weeks have been very difficult for the family due to the loss of the daughter-in-law of Umama as well as her son. These incidents did certainly take their toll on her health, as parents are torn when they bury their children. We want to extend words of comfort to the children of Majola, because the passing of a parent is also never easy. This is a person who protected you in her womb for 9 months and brought you to this planet Earth. This is a person who nurtured you, clothed you and fed you, a person who was there when you were sick, who made sacrifices to give you a better life. I'm certain the memories of your upbringing by Umama flooded your minds when you heard the news of her passing. It is only natural that as children you will have your own individual solemn moments to internalize your loss. Sithi ke kuyo yonke le meko ningazenzakalisi ke kodwa nibe nethamsanqa nina ukuba umama unikhulisile nade nabadala naba nezenu intsapho. Indima yakhe yobuzali uyidlale wade wagqithisa kuni. Unibonile nizenzela igama kwiinkalo ngeenkalo zobomi, nincedise ekwakheni kwelizwe loMzantsi Afrika omanyeneyo. Elele apha nje uxolile emphefumlweni, niqinisekile kuba iimfundiso zakhe niye nazibonakalisa. Siyafuna ke ukuthi ekhayeni xa ethe wanihlutha into ebeniyithanda, yazini ke okokuba ubuyisa eyakhe, mayenzeke intando yakhe. The news of the passing of Umama shocked us because she's someone who was revered by people of our province for the work that she did in her lifetime. That is why, as the leadership of the African National Congress and government, we said, let us come to have eye contact with her family in this time of grief. Izolo sizamile ukuchitha ixesha siphaya ekhayeni sadibanisa amehlo nefamily. Yiyo loo nto ndizawucela ifamily ndixolele xa kuphunywa apho bantu uzukwazi uyofika emadlakeni ngenxa yezinye ii-commitments ndikwazi ukubaleka ndiqhawulise phaya naphaya. Umama uMajola belongs to our golden generation of struggle stalwarts, a generation that includes Omama Sisulu, Omama Sophie de Bruyn, Otata Mandela, namanye amatshantliziyo omzabalazo. This was a special group of cadres and leaders who had similar characteristics of ubuntu, selflessness, dedication, and humility. Since her passing, Umama Majola, there's been an echo of a single message in the movement that we have lost an outstanding cadre. Nqabile ke kakhulu loo nto yokuba sivumelane ngomzila omhle oshiywe liqabane. Umama uMajola ebeyimbewu yodidi oluphezulu, umuntu ophume kwizandla zakhe, othe wamkela imfundiso zakhe, ebebonakala njengoba nomfundisi ebesitsho apha. Abantu abafana noBut Gerald Majola, oBut Vusipikoli bangumzekelo wemisebenzi yakhe. Umama Majola ebeyimbokodo yokwenyani kwi-African National Congress. Olwadidi siye silunide kakhulu kwi-African National Congress. Siyafuna ke ukuninika amazwi okomelela. They would not take it any sides kwi-challenges ezikhoyo. Ngaba bantu bebephilela ukulungisa ingxaki kumanyanwe ngamaxesha onke. Siphulukana naye ke ngexesha loba sinidi inkokheli ezifana naye kwi-society yethu, kuba siyayazi amakhaya azinzileyo
azinzisa ukuhlala okuzinzileyo kuzinzisa ilizwe lethu lithande ukuba phansi kwemeko emaxongo ngenxa ngeemeko esijongene nazo elizweni. Igeneration lena ebikwazileyo ukonfronta ustraight on, and it would have certainly confront even the current challenges of the moment. We know that the service of Majola to our struggle and her community development work came with huge sacrifices to her family. But that is what defines the life of a revolutionary. They live for a far bigger cause than their own. Tata Nelson Mandela once said, and I quote, "What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of life we lead," close quote. This is what got Mama Majola going every day, serving the poor, marginalized, and youth of Gqeberha. She was an all-rounder found in political activism and building community. Into exolisa imiphefumlo yethu yeyokuba umama Majola uyifumene inyhweba yokubona umhla wenkululeko awayilwelayo. She made her contribution to build a non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa. What remains for us is to win the second leg of our struggle, which is the socio-economic transformation to alleviate poverty, unemployment, and inequalities. It is going to be difficult to do that when comrades use state power for personal gain and not for the benefit of our masses. Mama Majola expects us to use state power as a tool to transform the lives of our people. That's why Mama Majola spent time to work with these state organs for people's power. Kuba ebeyazi into okokuba i-revolution le ngabantu, ngaphandle kwabantu akukho revolution. We are in a Damascus moment in our movement when staunch, principled members, supporters, and activists should return to branches and enrich the debates, policy discussions, and the election of suitable leaders that can pass through the eye of a needle. Many cadres of our movement neglected their membership duties, hence our branches are somehow not capacitated enough to deal with community challenges and broader political discourse. If there are any cadres in this room who let their membership expire, I would urge them to reactivate their membership. The ANC is on a renewal path to what it used to be during the era of Umama Majola and her generation. Yes, there are rumblings by those who brought us the current state of paralysis, but right will prevail from wrong in the end. In honor of Umama Majola, I urge those who knew her love and passion for the ANC to rejoin our ranks to strengthen our movement. Over the past few days since the passing of Umama Majola, I've listened to cadres of our movement who grew up under her guidance, paying tribute to her. They all concur that she was a leader par excellence. They say she was selfless and consistently motherly throughout the struggle to all the young activists of our movement. Her own children were activists. She allowed them to get involved in the liberation struggle. She's the kind of a leader whose values and revolutionary discipline we should emulate as younger generation. Sinezihlangu ke ezikhulu zobunkokheli ekufuneka sizinxibile ezihlangu zikamama uMajola. Umfundisi utshilo uba kungasweleki imlandeli ngokuhamba kukamama. Kuyanyanzeleka ke sikhulele uxanduva. Ukuze ke ezihlangu zisilingane zikamama uMajola, funeka sikwazi ukuhamba kule ndawo ebehamba kuyo khona ukuze singabuvuya ubunzima bomthwalo. Masibeni izinkokheli ezinyanisekileyo, masibeni izinkokheli ezithembekeleyo, ezinobulali, intobeko, imbeko, masibeni izinkokheli eziziphatha njengezicakaza abantu, masibeni izinkokheli eziziphatha ngendlela eyiyo, sizoyike izinto esiziphathisweyo ngabantu. Makhe sibe nenkathalo novelwano, makhe sivule indlebe zethu sinike amagqala inxaxheba yokusicebisa. Icekwa ke lishiyeke kuthi kuba sithathe imfundiso zikamama uMajola sakhe uMzantsi Afrika
ongcono ubheka phambili. Sivakalisa amazwi ovelwano kweli khaya lakwaMajola, amaqadi, izihlobo zonke ngokuba kwalo mthi mkhulu kangaka ebesifumana kuwo umthunzi xa sitshiswa ziintshutshiso zobomi nokutya xa silambileyo. May her revolutionary spirit rest in peace. Enkosi kakhulu bantu baseBhayi, enkosi kwifemeli, enkosi kumama. Siyabulela. Siyabonga kakhulu kutata uPremier ngamazwi amandi ngomama wethu. Siyazidla apha eNelson Mandela Bay kulo masipala uMbaxa ukubana umama wethu afumane iwonga lokubana kuzowuthetha inkulumbuso yalapha kwikhaya labantu ababalulekileyo. Enkosi kakhulu tata uPremier. And then also proceeding with our program, siyacela ukuba abantu babe patient with us. We are almost there. And now I'm going to request that my engineer proceed as we do now. We are going to do 2 tributes. The first one is from the Hosa Golden Age. It's going to be a video tribute. And thereafter, we will follow with the tribute from children and grandchildren. There's a couple of things that are going to take place there. Siyabulela, thank you so much. Apha sizawuthetha ngomama uMajola uJumartha ebesisebenza naye kwi-club yomama asebekhulile eNew Brighton. Umama uMajola Milase beyi-community builder, a lady, a visionary, unobubele, unoluthando, unonceba, unokwakha, unomonde, unolusapho, unobubele, perfectionist. Umama uMajola yitisharikazi by profession, kodwa akazange ahlale eclassroomini ajongane nabantwana abayi-30 to 40. Into awayenzayo waya kusebenza kwi-community developer ulutsha apho babe nemidlalo ababe nayo, bene-guiders, bene ngoma becula, bene-table tennis, zonke i-indoor games eziqhuba phaa eNew Brighton eHosa. Ekuyeni kwipension kwakhe kwafuneka ashiye ulutsha, uye wajonga kwabakhulileyo who were not recognized in the community. Waqaphela into yokuba ekuhlaleni akukho facility ikhoyo yokuba abantu abadala mabasihlaleni. Waqalisa iclub ekuthiwa yiHosa Golden Age Club, engenayo nendawo yokusebenzela, kodwa wakwazi into yokuba makathethathethane nabantu abe nendawo angenela kuyo intlanganiso zabo. Emveni kokuba umuntu esebenze from young age to pensioning, when you get to the community, you get lost. No accommodation in the community, hence this was formed because of a good organization. Ekufikeni kwam kule club kamama uMajola, ndafika bekhona omama abaliqela akunye nabo. Apha uzifumanisa ukwi-KJ class, uMajola. Hosa Old Age Club, a second or third home with her children involved.
entertainment, super. Her main aim in life was to have a multiple-purpose daycare center. Ngoku iBayton uyigqithisele kwabakhoyo. Kudala ke besitsho ukuba ulinde kwi-departure area for her flight. Ifikile iplane, umkile uMamqadi. May her soul rest in peace. We will miss you. Nathi sisetyhwini. This is a family tribute to Umama Milase Jumartha Majola. First of all, kuzothetha uCynthia Majola on behalf of omolokazana baka Milase. Unosiseko lo uthethayo, umolokazana wakho omkhulu, unosiseko. Mama undithandile, undithande kakhulu. Ndiziva ndibuhlungu kokushiywa nguwe. Besinomsebenzi ebesizawenza, besesiplanile sobabini. Xa utshatile kukho iuniform enxitywayo. Xa ndibuya emsebenzini bekufuneka ndibuye ndinxibe lo uniform. Wena wathi kum mandinxibe ngoMgqibelo nangeCawa. Bekunjalo ke. Ngenye imini sathi sihleli sobabini pha. Kwangena utata uQeqemana pha egeyitini. Ndingayinxibanga iuniform. Wathi kum noseko baleka uyonxiba izinto zakho. Nakutata uQeqemana. Wandibonisa uthando apho ke. Okwesibini, ndathi mhla ndasolekelwa ngumama wahamba nam wayotsho nam ekhaya, wafika apho zange ufike ube lindwendwe, ube ngumazala, ube ngumkhozi. Wafika wasebenza nomolokazana basekhaya, wabhizi wenza irostile apho. Emveni kokuba mamami emtyile, undithande ngaphezu kokuba ubundithanda. Kwi-events ezikhoyo apha ekuhlaleni besihamba sobabini. Ubundifowunela ubuze noseko uxelele uba kukho umsebenzi endaweni ethile. Bese ndiyazi ke xa usitsho ufuna ukuba ndizokuthatha sihambe sobabini. Apha endleleni ke besincokola, uthi nosiseko ndokwenza i-first presentation pha. Kukho indawo ekufuneka ndiye kuyo. Uzaba yipassport yam ke wena. Nam ebe yipassport yam umama xa sihamba, xa ndifuna ukuya endaweni ethile. Uzawubona ngam ndisithi thu ukuba usahleli nabanye omama, ayazi into yokuba ndifuna uhamba ke ngoku. Okwesithathu, ndathi ndakusolekelwa ngumyeni wam. Umama wahamba nam ukubuyela eGauteng ugqiba kwethu yonke into. Saya sagoduka. Wahlala kunye nam for 3 months. Sihlamba sobabini, silala sobabini, sisenza zonke izinto. Xa ndivela ecaweni ndabe ndibuyela eGauteng ndihamba umthandazo, bendisithi xa ndivela emthandazweni ndidlule ethemba lethu. Bendifika iplate yam iredi. Ukuba ikho redi uzawutaka umama ungena kwam pha ayondenzela eyam iplate, ayizise itreyi. Le treyi ke ndithetha ngayo yile ndandiqumbile ndisithi yho umama undimoshela umntana. Uvukile ebengafuni ukutya kwakhe ukukunikwa nje ukubeka etafuleni. Ebekhala xhense athi uzawusixela ethemba lethu thina ukutya kwakhe asokubekanga etreyinini. Ebesithi etreyinini angathi etreyini.
Nanamhlanje usayithanda i-3 uvukile. Imfundiso zikamama, uthando lwakhe. Mama, ndiyakukhulula. Uhambe, utata bakulindile, okhaya bakulindile, novuyo lomgezo uthi even death can separate him kuwe. Sohlala sikukhumbula. For a tribute yabazukulwana, we have decided that there will be one representative per household yabantwana bakaMilase. Sizawuqala ngenkulu, indlu enkulu. Ukhaya uMajola. Abantwana bakhe kuvukile noSiphokazi. Othethayo kuvukile. Makhulu, you have given of yourself so selflessly, with such joy and happiness. You have led and kept us all in this family together. You were the centerpiece, glue of our family. It is so hard to imagine a family gathering without you, but you have left us with so many precious memories. You had so much love for your grandchildren. It always felt like there were so many of us to me. But I know that you had 14 grandchildren because you made a point of counting them at every opportunity you got. It was a perfect day for you, Granny, when you could count all of them present. That was just it for you. It was all about your family. All that mattered was that we were together. Your love was evident in so many ways, in your kind words and your smiling face. You always made us smile and had stories to tell. I loved sitting with you and listening to the memories or stories you had to share. Sizokukhumbula makhulu. Enkosi yonke into senzele yona. Indlu yesibini ekatata uThozi. Abantwana bakhe uLelethu noSikhumbuzo. Kuzawuthetha uLelethu. For those who don't know me, Dingulelethu, I was Umama's last born daughter, her Woolworth's baby, Umdana Galasi. I'll always be a step behind her, tugging at her skirt. Growing up, I was a sickly child, so I spent a lot of my school days at home. So I always ended up go makhulu no mama. Afterwards, we'd end up at Greneka's. Come to think of it, I believe my attitude towards shopping stems from those long hours browsing at Woolworths, Edgar's, and eventually ShopRite before heading home. Nevertheless, spending so much time no mama at such a tender age taught me the importance of using kindness in my voice, listening with ears of compassion, and using my hands for charity. That was who she was. Today, the best parts of myself are the pieces that reflect you. Brighten the corner where you are. That was the message she kept on reiterating to all of us. Hi Milase, you shined. You brought a light and love so bright to this world that long after you are gone, that light will remain, and we will live with the love that is left behind for generations to come. Lala ngoxolo makhulu, I love you with all that I have and all that I ever will be. Kwindlu yesithathu ekaJulius Majola. Abantwana bakhe uKhaya noLandiswa. Kuzawuthetha uLandiswa. Makhulu, nguLandiswa lo, umntana kaSibili. My prayer for you when you get to heaven is that you meet the love of your life again. You dance on galaxies and look at shooting stars. My prayer is that you give your sisters a big hug and catch up on the latest news as your experience was firsthand. I pray you kiss your firstborn son and tell him how much you missed him. Then smack your lastborn for thinking he can get away from you. Uzumngcolise makhulu. And once you reunited with your loved ones, I pray you visit us because Mama, uncumo lwakho is what I will miss the most.
ukungcoliswa nguwe for being too loud, undibalisele ngezinto ezikuhluphayo, and then once that's all done, undithume igrandpa yakho next to your bedside table. Dakhe ndanexesha ke, I was into the vintage style, and umakhulu had noticed that and had offered me some of her clothes. Wathi uPep uvuliwe ke mntanam, hambothatha. I took a beautiful simple grey jacket and another short sleeve grey jacket, and Udabs caught on to this and said no more. So umakhulu every time andibona athi wavala kanene uPep ngoku, and we would share the joke. But ngoku uvalile uPep, the manager has relocated for good. Nothing was ever small enough or hard enough to do for you, because honestly, your wish was my command. You said it and it was done, because you are such a wonder to the world, Makhulu. A one-of-a-kind pearl, a marvel to watch. You are one of the reasons I know God exists. I just wished you could have been here for a little longer, just so you could see me graduate, and we hang my picture up on the family graduate wall, just like we did with all the others. Oh, how I cherished the moment when we hung those photos together. Nawe uzamile ke ubethelela and telling me ushota ekavukile no onela apha. Ke mamkadi, now we are concluding your very beautiful life. Ze ulale ngoxolo, and I rest assured that with the scripture that says God is within her, she will not fall. And as you are made in God's image, then it is fitting that Makhulu, you are with me and I will never fall. Uphumle ngoxolo Makhulu. Kwindlu yesine yindlu kaMongisi uMajola. Abantwana bakhe Luyanda, Wandi, Elista, Khanya, Msibi, Uthetha, Wandi. There was always magic in the stage, with sunshine and smile. There was always love in finishing work, making the house better. We, as your grandchildren, found great hope and courage just by looking into your eyes. The laughter was a source of joy. The words were warm and wise. There was always kindness and compassion found in her embrace. And from now on, we, as your grandchildren, are pretty sure that shining down from heaven above, we will forever see the glow of your face. Granny will always remember the special smile, kind eyes, warm embrace you always gave us. We be there for all of us to be better, no matter what. Always remember you, because there will never be another one to place you in the heart. And the love you will always have for you. Home, rest, Milase. Rest, Jumartha. Your life lessons and teachings will forever be in there with us. We love you. Indlu yesihlanu yekaVuyo. Mntanakhe uSiyanda, kuthetha uSiyanda. Mamqadi. Oh, Mamqadi. Mamqadi, I have no words but to say thank you. Undikhulisa as umzukulwana wakho. In fact, uVuyo wandishiyela ibele. Although ndingumzukulwana wakho, but wena you took me as untondo wakho. Mamqadi, inoba you are so happy now apho ukhoyo ngoku. No, now you are catching up with your husband. Mamqadi,
Ndifuna wonwabe man. I know you're looking after me. So manesithetha. I'll keep on praying. Lale ngoxolo mamqadi. Until we meet again. I love you. I love you. I love you. I love you. Bye mamqadi. Singemlibelanga umafungwashe ka Milase uNomonde Makhuphule. Abantwana bakhe uLilitha, uKhulu noOnela. uOnela uzasenzela i-special item ezocula. When I think of my mother, no one compares to her. A love like no other. She puts everyone else first. And when I was younger, I treated her the worst. Never known someone stronger, 'cause damn, it must have hurt. I don't see you as much as I used to, but if I did, I know what I would do. I tell you I love you 1,000,000 times and say that I'm I hear a voice tells me I'm beautiful. And when I have children, I'll pass on the things I was told. I don't see you as much as I used to, but if I know what I would do, I tell you I love you 1,000,000 times. Say that I'm sorry if I made you cry. Could never be half the woman even if I try. But I try, I swear I try. Working me down. I'm so sorry. And all I see is you. All I see is you. Good morning, all. Today, I will read an open letter written by the heroine I was so privileged to be named after, the woman that lays here before us today. A letter for her children that she wrote for the unveiling of her husband in 1971, titled My Wish by Milase, Jumartha, Majola. It was in the depth of my mourning that I wished to say something about my husband, Eric Majola, who died in an accident smashed by an army truck. Always next to my morning bed was Unyami and In Gqeberha. Every time I looked at them, I could see in their eyes was pity. Dan was a reflection of my husband, Ugogi. As we used to call him,
and I could never speak to them. But then, in a dream, I was shown the only person to whom I can confess my true feelings to was my husband's life friend and a fellow worker, John Gani. Though I had not known John closely, he opened his arms and his heart to me. We joined forces in doing our work as recreational officers. A truly good friend to my husband he was. Sorry. It is 16 years now. 16 years we have been together. He has taught me love, to give and to receive and not receive. He opened both his doors to everybody and everybody. And now where he is crowned. I saw his dead body in the mortuary. He was smiling ever so graciously, smiling even as he leaves this earth. Even then, his crown was luminous before my eyes. It shined again as I opened my swollen eyes to see him for the last time. His crown of success will continue shining in all of us, his family and his people. We shall always look up to you for light and guidance. I wish I could do all the things you wished and wanted me to do. Oh, he was a lucky man. I wish I was in your place. This very day reminds me of the days when I was walking with my husband, hand in hand, when he asked for my hand in marriage and asked for permission, and permission was granted by my parents. The mighty God gave me my only husband my whole life. Not only was Koki my only husband in life, but he was also the right man for my life. A father to our children and his brothers, Utami, Noskumbuzo, and even Unorum and myself. Though he is not with me, I am not alone. My son, Kaya, will soon be old enough to take his father's empty throne. I pray the Lord will give him strength and not to be wrecked or lose hope. He will be like his father too, not at an early age that he will in life that he had to look after his mother and father, his brother, and even me, my whole family. So Kaya will have to look after me and his brothers, Tozi, Mongezi, Vuyo, and his only sister, Nomonde. I wish that he will accept this heavy cross and not blame the Lord or anybody else. Once more, my children, I want to point it out to you that your father has done everything for you. It is now up to you. Let us all climb the hill of prosperity. We shall overcome. Your mother. I would like to close in saying, as the grandchildren and great-grandchildren of Makulu Milase, we would like to gift our parents this letter written by their mother, to be a constant reminder of love, unity, strength, togetherness, and the importance of family. May you, her children, continue to lean on each other and build on this legacy of the Majola family. Though she is no longer with us, her message will forever be embedded within us all. Thank you. I'm going to ask Wandile to gift it to Dadu Tozi, and then we'll ask that you'll hang it in the house for all to see. Thank you.
sibulele kakhulu kutata uSizwe Zakho, one of the products zikamama uMajola. At this point in time, sizawubiza utata uThozi ozawuthi asenzele i-vote of thanks. Thank you. Mr. Program Director, bafundisi abalapha, our mayor, is still here, and all protocol observed. It is a very simple one. It's just to say thank you to all of you. Firstly, I would like just to say, probably I'm the most fortunate one, in the sense that probably the community of today, of Nelson Mandela Way, of In Gqeberha, doesn't know me. But those who grew up with me in this very same town, they would know me. And again say, unfortunate, in the sense that amongst the family, though they will always say I was the closest to her, but I'm the one who kept away from her for the longest time. All I'm going to say, it was because of her own teachings, their own teachings, both my parents, how they brought us up, what she wrote to us. I'm hearing it today. Touched me, but I must say, I don't regret anything. I had managed to live the life she taught me, to care more about others rather than myself. That's what kept me away from her. And from them, the task she outlined there for my elder brother, Kaya, who unfortunately left us. And the person that the burden was on, that was me. I decided to keep away, to go and attend other things that she said we must do. It was not about me. It was not about me. It was their own lessons. I've lived that. I'm very proud standing here. And I said, Ma, we will continue doing it. Don't worry.
Your grandchildren have said it. Will leave your legacy. Will never disappoint you. Yesterday, when the Premier visited us, I said to him, the last note that I wrote to her when I went to exile, I don't know whether she received it or not, because everything was intercepted. There were people who wanted to destroy. I said to her, Ma, wherever I am, wherever I'm going, which I didn't know, but was on a mission to liberate my people, to liberate my country. I said, I'll remain your child. I'll remain your child. I'll never disappoint you. And I can proudly say, she lived and died. His son never disappointed her. I want to say thanks. I'm happy Sizwe is here. Sizwe, we grew up together in that Hoza. Sizwe was a small, who was same age group. Sizwe was playing for a group called Montella. They were all elderly men. Sizwe was playing that organ for Montella. They're in that same Hoza. But there's a special thanks I want to make. There are people who took care of my mother and Vuyo. Very closely. Zamcela if ukhona sisinyame Nyameka aphakame. Please. And you see her. Ukhona usisinyameka? Sisi. Sisi. Thank you. Ufu Michael, he took, both of them took care of Uvuyo, no mama. They dedicated their lives to them. I want to say thank you to them. I want to say thank you to the Girl Guides. I want to say thank you everybody who prepared this place. I see the colors, the beauty, really represent her. That's what she wanted. She pleaded. Man said it. That the day we go and lay her to rest. What do you please? I don't want nobody who's cooking, who's remaining home. I want you all here. We've tried to do that. And everybody else that I have not mentioned, I'm very sorry. Thank you, all of you. And I thank you. Siyabulela kakhulu kutata for a heart-moving word of gratitude. Ladies and gentlemen, familia Sekaya Bafundisi, my task has come to an end. I apologize if there are people who wanted to
render items or do any other thing that perhaps was not in the initial program, but I have been guided by the people that have asked me to do this task. At this stage, as we are about to hand over the service to Kumfundisi, there's been a request from the family that sizawucula iculo likamme. Xa sicula lona siphakamisa umfundisi uduze aze apha ngaphambili. Bathethile abantu ngobuciko babo. Sacula senza yonke into. I think before we go and lay the remains of Umme, it's of critical importance for us to hear what God wants to say to us in this critical time. Mama, ndicela ucule ivesi umfundisi aze ngaphambili. Siphakame sonke. Amen. Mandi bulele kongamele inkonzo uMr Funani abefundisi bonke abakhoyo phakathi kwethu namakhosikazi abo usibonda wedolophu umeya utata omkhulu wephondo utata uMabuyane siyabulisa siziva sihloniphekile ngokuthi usonge ngolhlobo ube khona nabo bonke abantu abaziziphathiswa abakhoyo phakathi kwethu ngokukhethekileyo ifemeli kaMajola izihlobo izalamane abazukulwane nabo bonke abantu abakhoyo nabamameleyo kumabona kude nakwi-social media ndiyanibulisa emva kwemini nje ngegama lenkosi uYesu uxolo inkosi malibe nani ndiyambulela uThixo ukuthi lo msebenzi uqhutywe ngokweminqweno nemfuno zabantwana bakaMajola nefamily yakhe ndiqinisekile baxolile ngohlobo oqhutywe ngalo amaxesha ke aqhatshwe inja ngoba sisebenza phantsi kwemeko
ikhoyo ye-COVID ekunyanzelekileyo uba sibamba amaxesha. Kulilungelo elilodwa nenhlonipho ukuba mna ndime phezu kwalo mama umkhulu kangaka. Not kuba umkhulu ngenani leminyaka, umkhulu ngesimo negalelo lakhe ekuhlaleni. Baninzi abantu abanentloko ezimhlophe, baneminyaka emininzi, kodwa ufumanisa uba akakomkhulu, lusana olunentloko emhlophe. Bakhona nabantu abakwizikhundla eziphezulu, kodwa angabi mkhulu kangangesi sikhundla akuso. Lo mama ngumama ohloniphekileyo kakhulu, umama uMilase, ume. Babekho ithuba ke elaneleyo bathandekayo, besiya kukhangela kwenye yezincwadi zilapha eBhayibhileni, incwadi yentshumayeli, the book of Ecclesiastes, isahluko sona sesesithathu. Ivesi yona iqala kule yokuqala iphele kule yesibini A. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die. Eli ke lilizwi likaThixo unoyolo livayo waqine azalenze. Death is the only thing that separates you with everything you have and takes you with everything you are. Ukufa kukwahlula nayo yonke into onayo, kuze ukufa kukuthathe nayo yonke into oyiyo. Ubunemali iyasala. Doesn't matter noba ininzi kangakani nalo mali, iyasala. Ubungumntu onempahla eninzi, iyasala. Kangoba xa silungiselela emngcwabeni wakho, ezinye izinto sizinxibe kulo mngcwabo wakho ngoba ushiyile. Ubungumama webhatyi okanye umfundisi, iyabekwa ingubo yakho phezu kwebox ngoba ukufa kunembeko, kukukhupha ngapha kwesambatho kumke nawe, kusale yonke into onayo, kodwa umke nayo yonke into oyiyo. Akurhuqe caravan, thatha wena kuhambe nawe. That is what death does. Mama Majola ushiya abantwana bakhe, ushiya isizukulwana sakhe, ushiya umzi wakhe, ushiya yonke into, uhambile nayo yonke into ayiyo. And death is a great revealer. Ukufa ngumtyhili wezinto, ukufa. Ukufa is a great revealer. Ndiphangela kulaa mzi weebhasi. Phangela phaya ndiqhuba ibhasi, bus driver. Kuyenzeka phaa Premier, mhlonitshwa. Ufika umntu phaa kusasa ethwelwe. Umama uthwelwe abantu, ushiywe ngugxa wakhe. Ayofakwe HR, hlalwe naye phantsi. Kukhutshwa ifayile. Kubizwe kuye amaphepha.
ID. Ufumanisa into yokuba i-ID yalo mama nento elapha kwi-file, marriage certificate and everything that goes with it, ayidibani. Kunonzwakazi lona apha kukho uJoyce apha. Xa simxelela sisithi kuye, hayi mama akho ngxaki, kodwa makuze uJoyce, ngoba inkosikazi kaMfinga uJoyce. Isililo azawusilila siyohluka kwesa ebefike naso. Ngoba death is a great revealer. Umbona xa fika ngomso, Premier, xa fika ngomso ufike ngathwalwanga, akathwalwanga. Unxiba umpitso, unyathela apha nyathele pha, uyathukisa. Ngoba ukufa is a great revealer. It's a great revealer. Ivile laa ndoda ngoku ufundwa laa ncwadi apha yakhutshwa. It is ndaqala ukuyiva le ncwadi andizange ndiyive. Ifundwa ngumzukulwana. Ngoba death is a great revealer. Amaxesha amaninzi abantu eyona nto bonzakalisayo ngaphezu kokufa zizinto ezityilwa kokufa, because death is a great revealer. Uvela nabantwana apha, kuvele nabantwana apha. Hawat. Enzini ukwikomiti pha, kwikomiti ye-union ne-management, uthi xa ubhubhile phambi kwezikhutshwa into zakho, kukho into apha ekuthiwa sistali, magnet. Yabona magnet. Ubuthatha izikhonkwane wazibeka apha, wathatha nemicinga wayibeka apha, uthi stali, kuxhuma izikhonkwane, kusali imicinga. Ke kukhutshwa istali, sithi apha ekuhlaleni. Yithani amen. Good. Ufumanisa uba ngaphezu ngaphandle kwaba yi-3 balapha, kusekho abanye abayi-6 abalapha. Kucaca ukuba kuyanyanzeleka into yokuba le provident fund. Wonzakala apha umama ke ngoku, zento zitshilekayo. Angonzakaliswa kukufa, onzakaliswe yinto etyilwa kukufa. Death is a great revealer. Ukufa kutyhila izinto ukufa. If you don't believe what I'm saying, just keep on living. Experience will teach you a lesson. Kule mizuzu ke imbalwa ka iseleyo ke. Apha ngu Solomoni lona unyana kaDavide. Ungukumkani wesithathu kwimbali kaIsrayeli befundisi bam. Umkani wokuqala nguSaul unyana kaKhish. Indoda eyonyulwa ngokwenkangeleko. Kuthiwa wayenestructure. No mhlawumbe uyifana notyatya abantu abade. Nestructure. Kuthiwa bathi ufanelekile. Ngoko umele uba asikhokhele. Ithani amen. Walawula for 40 years. He failed dismally. We won't get into that. Ekufelisheni kwakhe uSamuel uthunyelwa nguThixo endlini kaJese eBethlehem uba makayokwenza idini. Abize onyana bakhe uJese. Ababize bonke, to cut the story short, angambizi uDavide ngoba wayemncinci. Ababize onyana bakhe. uAbinadabi unyana kaDavide wathi xa ephambi koSamuel, uSamuel wabona iheight. Wabona ntoni? Iheight. Wabona iheight. Wangena kwesasilingo naye waqubula igubu leoli wafuna ukumthambisa. Kanti njengoba busy nje examiner the external, God is busy testing the heart. And God said,
andijongi ngokujonga kwabantu. Abantu bajonga the external. God examines the heart. Aruthixo inhliziyo akanayo inhliziyo angabe uyafaneleka, but he lacks the heart. That's one of the problems that we have today. We have people, others are teachers, they are qualified. Others are social workers, they are qualified. Others are doctors, they are qualified. They pass with flying colors. But akananhliziyo yolubizwa kulo. We have people that are leaders. They are leaders, but akanayo inhliziyo yalento. Umuntu wathi omnye umfana ndake ndarun isikolo for years. Wathi omnye umfana, mfundisi, ndayo ungena kwa teaching ngoba kwakungekho mali ekhaya. Kukho scholarship sikahulumente se teaching. Ndayo ndangena ndafunda i4 years. Kunyanzelekile ngokuba ndibuye ndizokhonza andiyiyo itishara ethatha. Andingotishara. Yabona abantu abanjalo la muntu ufuneka noba unikwa igrant ngoba into azawuyenza ukhupha isidumbu qha. Akananhliziyo yobutishara. Right. If I may noba ngumfana unomfaneleko. Lo mfana unomfaneleko. Unxiba iYugo Boss unuka kamandi. Sumtshata sisi ukuba kananhliziyo yobuyeni. Kanti nosisi nobune height, nobunomlenze, nobunenwele. Umfazi inhliziyo ayonkangeleko. Now. And David became the second king. And Solomon is the third king, the son of David. Quickly, without wasting any time, ubhala incwadi in 12 chapters. It's a beautiful book and it's very philosophical. It's a very philosophical book. Feel your love, Sophia knowledge, the love of knowledge. Le ncwadi ifani akukho nto yenzekayo kule ncwadi. About 222 verses. 12 chapters. Akho niks eyenzekayo. Umuntu uyathetha, uthetha yedwa, akatshaya ngantsango. Uyasoliloquize, uthetha yedwa, akaphendulwa umuntu. He's making an analysis and a journal of the life that he has lived. Phila ubomi, bathandekayo, phila ubomi. Lo mfo waba nethamsanqa, lo mfo sahlukane. Lo mfo waba nethamsanqa. Of all the kings of Israelites, this is the only king that never fought even one war. Zangalwe nemfazwe iwanu Solomon. Not even one war. Secondly, he never had any prophet. You can go through all the kings of Israel. Ngexesha kaDavid umprofeti nguNathaniel. Bufunda ku-Isaiah chapter 6. Ngomnyaka wokufa umkanu Uzziya. Umkanu Uzziya umprofeti ngu-Isaiah. Every king there is a prophet. That's very important. Mphathiswa wephondo. Every king, there must be a prophet. Even if you call in Dodakathixo, ikwazi. Engenakumbi, ayinasihlalo, ayijonga ukuchitha, kodwa imele uThixo. And Solomon never had a prophet. Yolonto umvayo kwi-Proverbs esithi, don't lean on your understanding. Ingosi uma ngengqondo yakho. And I'll tell you why he never had a prophet. uDavide ulwe imfazwe zonke, wazoyisa zonke. Zonke imfazwe kaDavide wazoyisa imfazwe zonke, wazoyisa befundisi ba.
wazoyisa imfazwe uDavid. Solomon gets into a position of leadership and he had no war to fight. Wayengenayo ibudget ye-military. Go budget ye-military. Ithani amen. Makaya kuzondo commission ayophendula. I'm still no. Akanayo lo budget. Ngoba utata wakhe walile onke uzilwile zonke imfazwe. Now listen to this. Now listen to this. Washiywa nemfazwe eyi-1. uSolomon washiywa nemfazwe eyi-1. Imfazwe eyi-1. Imfazwe enguye. Because everybody is faced with that war. Self. Solomon wagqitywa yilo mfazwe. Woyiswa nguye. Bathandekayo, woyiswa nguye. Woyiswa nguye. Uyazi bathandekayo? Bathandekayo, uSolomon, I know people. Let me tell you something. You can go through when does the leadership and consultants on leadership and management and strategic planning and what have you. We have about plus minus 30 top consultants in the world. Top! If your company is down, you call us up as a chap, they sit down with you. They give you a turnaround strategy. They're called by governments. When the government is failing, economy are down, Ababanu, they're specializing. But can I tell you something? All of them, 30 of them, they are divorcees. Abanye batshathe kakabini kwakathathu. Buyisiwe. Bill Clinton was one of the best presidents of America. He was excellent when it comes to foreign policies, economy, and everything else. But what jijwa? Intombazana, internship. Intombazana, internship. I know you 20. Internship. Yam president. Yam. Ithani amen. Woyiswa nguye. Bathandekayo, woyiswa nguye. Umfu Solomon esithi ndibonisa indoda eligoqa eyoyisa izizwe. Sendikubonisa indoda eligoqa eyoyise yona. Ngoba amadoda akwazi ukoyisa izizwe. Oyiswe yiyo. That was the downfall of Solomon. Solomon was conquered by self. When abafazi by 700, Thixo madoda. Umfazi unzima umfazi eyi-1. Umfazi eyi-1. Ukwazi umfazi ungene etoilet ungekho nto uyoyenza. Ufika uhlale esithini ubuze uba ndingene njani kule nto. Uthi usacinga njalo kusho inoku. Ku. Akwenzi niks ni get out. Ndifuna uthetha nawe goma Thixo. 700 wives, as if that was not enough. He had 300 concubines. Wayena amachera i-300. Singaba lapha eBhayi ke premier ke thina ke. Phema mpondweni. Phema mpondweni. Wena mathikazi. Pha ngokwasemampondweni. Apha eBhayi wayena amachera i-300. Unabafazi abayi-700. Amachera i-300. Ijournal yakhe ifunda apha kuchapter 2 uchazela izinto azichievile. He's an achiever. This guy is an achiever. He writes songs. He owns slaves. Gold and diamond was like a stone to him. He was an achiever. He had vanguards. You name it. He wrote music. Amen. But let me tell you something. According to this book, he says, vanity of vanity. Which I was found wanting, empty. I lived an empty life.
All of those things, they never satisfy me. This guy was corrupt to the core. He lived for himself. And he's writing this journal, this chapter 12, there are 12 chapters. He is not talking to anybody else. He's making an analysis of life. In chapter 3, he takes the subject of time, and then he talks about that. Oh, Batanega, I wish I had time. Batanega, ningabantu mosabanqabileyo. Yophi umzuzu ufumana nte nomeya. Dithethe nomeya amamele mna. Ithani amen. Dithethe nenkulumbuso. Imamela uduze ka. Noba ixinge intoni emveni koko ayinamsebenzi. Kodwa ikihlala imamele mna. Anawe ndiphinda ufumana lo mzuzu. Nawubhatyaza ke. Nawubhatyaza. Ithani amen. You, xesha lam liphelile. Imamani mama. Imanto hlukane kunye nawe man. Listen to this. Listen to this. Uthi yonke into inexesha layo. Yonke into inexesha layo. Khumla ngenye imini ndilapha kaWoolworths. kaWoolworths. Ndiyangena pha kaWoolworths. Kukule ndawo kutyiwa kuyo pha. Akubandi lo mini ngathi kule mini. Kunjini? Akubandi. Meya akubandi lo mini yo. Xa ndigqitha apha Thiko nangumuntu ongusisi uhleli apha. Unxiba ubhebheke. Inqolo ngathi icango legaraji. Uhleli phaya. Kwagodola mna. Ufanelekile unasi structure to. Kodwa uyinxibe ngemini erongo. Yabona season. Season. Yeva. Uthi yonke into inexesha layo. Kukune perfumes, kukho perfumes zasebusuku. Perfume yasemini. Yabona uma ungaziqonda izinto ke ugalela iperfume yasebusuku emini inukafani. Eva banofana nomaphenjoli unxibe zalokhwe kuthiwa ngongquphansi sibaphakanya nje eziya ilokhwe uphakama straight ukhwele emotweni xa uphuma uphumele akunawo uphakamise lento umenjoli ngama season that's season season yonke into inexesha layo yonke imicimbi yona season yakwa Majola le yile season ayobhati le Mongezi uyandiva mfondini andilindela ngokuba emva kwemini kanti chitha pha kwa Milase kukho ipati ninxilile as if you are saying to your mother good riddance, you can't do that. Noma bazukulwana benu kwamanye amakhaya yenziwa loo nto mayingenziwa kwa-Eric kunxilwe namhlanje. Nithi intoni akanibiza after tears ngayenzi thosa ungayenzi thosa ndikuthembile thosa ungavumi speak ungavumi sanusibizela isiqalekiso sobe niphinde nibe right. You hear me? Now listen to this now. There are two great events in life. There are only two great events in life. Let me tell you something. There are only two great events in life. He was born such and such, and he died in such and such. He graded, got married, and then got a son. No, we call it nonsense. Now, born such and such, died such and such. No, died such and such, because there are only two great events in life, birth and death. And can I tell you something?
Wesivi. Ngabana wari man. Only 2 certificates is baligle. Birth and death. And all of us, we have that. Akekho umuntu lapha ongena birth certificate. Because awungena apha ngenye way, ngena low way apha. Kwaba nzima for years kwabe bafuneka ezelwe. Awungeni apha ungazalwanga apha. Kufuneka uzalwe. Awungeni apha kweli lizwe. Mamela ka uphunywa nje apha. Mamela ke. So ke uthi Solomon ke there's a time to be born and there's a time to die. Great events, birth and death. Now, if you are here, be guaranteed you are born. You may not know that, but you were born. Okay? Because you were born, guaranteed, you have an exit. You're going to die. Right? Yonke into leni uyenzileyo in between is not important. Ndoba wagreda nini, wachata nini, wathini intoni, it's not important. Into ezibalekile, into ezimbini ngubirth kunye no death. And let me tell you something here now. Life is a movement between those 2 points, birth and death. And life has no reverse gear. You can't reverse. No, you can't. I know no neutral. I know no stop. It has only one gear, forward. Amen. Birth to death. You can't. You can? No, you can't. That's what is important about time. You can't take time and put it in a deep freeze. We freeze. You use it or lose it. Now, listen to this. Now, what differentiates my life from your life is the choices that we make between those 2 destinies, from birth to life. This is what makes uMama Majola to be Mama Majola. Une choices azenzileyo ebomini bakhe ezilungelene naye zamenza uMama Majola abe ngulomama Majola anguye. Le imenza uba ohluke kuwe because nawe you have made choices. Is it different from umam? Ungandivi wrong, I can't say wrong, can you say right? Life is made of choices. And nobody can choose on your behalf. We can try to influence, but ultimately choices are yours. And that is what makes your life to be different from anybody else. Now, listen to this now. Uzalwa. It's very important. Ubuzelwe. The person that had into wrong on that uzawufa. Ishore. Ndifuna ukwecela umuntu osecam kwakhe. Uthi kuye, don't worry, andizokufa. Uphinde umkwece uthi ndiyafa. Because ukufa is not an event, it's a process. All of us here, we are dying. We are not going to die. Uyibhaqala nto kule nto into yokuba, for instance, zange uzalwe unezipecs. We have noticed that every second year you've got to go for an eye test. Kukhangela uba amehlo akho afe kangakanani na. Because a sign of death, your eyes are dying. Kwa inwele is gray, there is a gland. Once it dies, then inwele zakho zitshintshe zibe mhlophe. It's because a gland have died. All of us are in the process of dying. I remember you used to be very beautiful. You used to be very beautiful. And you used to be unemitsi xa uhamba. Yazi ungumuntu onemitsi xa uhambayo. Uthi Dibala na ungathi unombathalala ngoku unombathalala because life has taken its toll on you. Izinto asize njengoba zazinjalo 3, 5, 10, 15 years ago.
You are dying. Naxa uvuka kusasa. Akuvuka utsibe. No. Uyavuka ucinge uba ngophi umlenze, ngophi umlenze. Uqom and uphume uthi ezibake uye uba right, uba right. Uphakama uthe uqothole uthe because you are dying. Now the point I'm bringing here, there is a time to be born and there's a time to die. Umama Majola, she was born, Jumartha program, when she was born, now we are told she died. Ayikho funeral. Ayizobakho pha elitshini. Birth and death. The point I'm getting to is very, very important. We need to take indaba yobomi very serious and value life. Sometimes we take life for granted. Value every minute before that minute becomes a memory. You do not have tomorrow. You don't have tomorrow. This is Thursday today. You don't have Friday. Nor do you have Wednesday. But definitely you've got today. uYesu xa sithetha ngaloo nto uthi kwintombi umSamaria kuzilika nangoku seliko. Because what Jesus is doing, he's putting an emphasis on the value of the now. Umama Majola. A point that I want to drive home. Lo mama made use yobomi bakhe. But ubomi bakhe akabuphilelanga yena for self-enrichment and self-fulfillment and everything. Uphile ubom and stretch herself to reach out to others. It is in reaching out to others that her life got fulfillment and meaning in life. Lo mama benezizathu ezaneleyo. Solekele ngumyeni esemncinci washiywa nabantwana abayi-5 kwafuneka abakhulise ababame ngamazinyo. But ngoku enabantwana abayi-5, she extended herself to other children. Naba ozakho apha baninzi nabanye esinobabiza, they are all over South Africa. Abakhulele kwela khaya, la mama didn't say, oh, ndingumhlolokazi. Oh, ndinhlelo nabo bantwana. No. Usuke wane amehlo that goes beyond self. Ithi iBhayibhile kabaseFilipi akanqunela kwizinto zakhe kuphela waze wanqunela nakwizinto zabanye. Problem esinayo, we have a life that is so self-centered and so selfish. Ubom, everything. In fact, in abantu abangaphi kana kuthiwa ngumi no I no self. 3 people that are important. Me, I, self. People who are living only for those 3 people only. Nobody else lives. Kweli lizwe lakhe kunabantu abathathu qha. Uno self, uno I, and me. And that is one of the difficulties ka Solomon. uSolomon, a position of leadership and power, not gift wise because he was a very wise man. He lived for himself only. And then he says to this book, everything is vanity of vanity. Everything is empty. Uthi obubomu abuzange bube na fulfillment ngoba waphilela yena.
Lo mama, she's a hero. She will be remembered. I hear umfundisi once, ndiyamsupporta kulaa nto yakhe, noba kunobakho indawo njengeDoranginza lena, umuntu ongumama lowa wayengunesi, igama lakhe selikhankanywa. Kodwa lo mama uzibhalile ezinhlizweni zabantu, wakha abantwana babantu, and that can never be erased. Inkosi uxolo mayinisikelele inigcine. Amen. Shall we pray? Bawuthandekayo sewenkosi yethu enguYesu, siyabulela ngobomi balo mama obube nenxaxheba enkulu ekwakhiweni nakubunjwa kwezimilo zabantwana nabantu abakhulu avakaleleyo ngabo, wabona into yokuba abantu bamele babakhathalelwe kwenziwe into ngabo. Uzuko ke Thixo silubuyisela kuwe imbeko indeli egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. God bless you. Thank you. Engosini ma ingathi sesityiwele ixesha sigqibile ngoku apha, but ndiceliwe ukuthi lo umyalezo mandiwenze ngoku. Isicelo sikamfundisi uHans that was just emphasized ngoku kumfundisi uPremier considered lo msebenzi wokuthiwa andikayazi ke indawo iyakwenzeka ngalanyanga yomama uAugust. Xa siphuma apha ngokusiya kodini ngcono ibize ngokwakho because usile wena kandibiza lamagama phaa ekhostini, hayi siya phaa ekhostini andizolibiza la gama. Oh, ifamily from ekhostini izawubuyela kwalapha, kodwa abanye bangakhululeka, uzaba umsebenzi ugqityiwe ngolo hlobo. Enkosi. Enkosi tata, sicele abantu bonke baphakame, ixesha selixhatshwe yinja, and then abefundisi bazawukhokhela ihesi lo mzuzu siphuma. Inkosi yoxolo inisikeleni.